ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கின்ற மாயைகளும் அறியாமைகளும் அகற்றப்பட்டு தங்களின் அன்பானது முழுமையாக நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. தாயே, தங்களின் அன்பை நாங்கள் பிரதிபலிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பதற்கு எங்களை தகுதியுடையவர்களாகவும் வலிமையுடையவர்களாகவும் தயவு செய்து மாற்றி அமைத்திடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் இன்றைய காலை நேர கூட்டு தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனத்தை நம்முடைய சகசிரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறுவோம்.
மெதுவாக இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை 2 கைகளிலும் சஹஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய் பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நாம் 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வசிஷம் கூறுவோம். கவனம் மூலாதாரத்திலும் சேர்த்து வைப்போம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवब्रह्मात् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्ययति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देवत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं
கவனம் மெதுவாக நமது இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் விருப்பங்களை தயவு செய்து தூய்மைப்படுத்தி விடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் தாயே. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும் அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணத்தையும் அதிகப்படியான சிந்தனையையும் நான் என்ற அகங்காரத்தையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, தாங்களே அனைத்தையும் செய்கிறீர்கள்.
அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் உபாதைகளையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிட்டு தயவு செய்து எங்களை நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபம். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தாங்களே எங்கும் நிறைந்திருப்பவர். கணங்களுக்கெல்லாம் தலைவரான தாங்கள் எங்களுக்கு ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் தூய்மை, மங்களகரம், மன்னித்தல் குணம், அன்பு போன்ற அனைத்து குணங்களும் எங்களுள் நிரந்தரமாக நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களை கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை குணத்துடன் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்திருப்போம். संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं
तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। கவனம் மெதுவாக நமது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ பிரம்மதேவா சரஸ்வதி. எங்களுக்கு பிரம்ம தத்துவத்தையும் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி தத்துவத்தையும் தந்து அனுதினமும் எங்களின் கவனத்தை தூய்மைப்படுத்தி சித்தத்தை தூய்மைப்படுத்தி வழிநடத்துபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் என்றென்றும் அதே நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது நாபி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணரின் சொரூபம். தாயே, எங்களுக்கு மன அமைதியையும் திருப்தியையும் தந்து எங்களின் நல்வாழ்வின் காரணமாக இருப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தத்துவத்தின் உண்மையை உணர்த்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்களாக இருப்பதற்கு தாங்களே காரணமாவீரம்மா. என்றென்றும் நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டோடு இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருளாசியை வழங்கிடுங்கள் அம்மா.
கவனம் மெதுவாக நமது பவசாகர சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்ராத்திரேயரின் சொரூபமாவே. தாயே, எங்களை சுயம் குருவாக மாற்றி அமைத்தவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களுக்குள் குரு தத்துவத்தை நிலைநாட்டுபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் அந்த சுயம் குருவிற்குரிய குணங்களோடும் கண்ணியத்தோடும் எங்களின் நடத்தையில் நாங்கள் செயல்படுத்துவதற்கு தயவு செய்து அருள் புரிந்து ஆசீர்வாதம் அளியுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஹிருதய சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா, அகில உலகத்தை ஆளும் ஆதிசக்தியே, தாங்களே எங்களின் தாயும் தந்தையும் பாதுகாவலரும் ஆவியே. தங்களின் அன்பானது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான மாயைகளை அகற்றிவிட்டதம்மா. எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றியிருக்கும் தாங்கள் தங்களின் அன்பின் மூலமாக எங்களை தூய்மைப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் தாயே. தங்களின் அன்பை நாங்கள் இவ்வுலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு ஏற்ற கருவிகளாக இருப்பதற்கு தாங்களே அருளாசியை வழங்க வேண்டும் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரின் சொரூபம். தாயே, எங்களுக்குள் சாட்சி பாவத்துடன் கூடிய பற்றற்ற நிலையை நிலைநிறுத்துபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருளாசியை வழங்கிடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினியாவே, தாங்களே ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாவே, தாங்களே ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதாவாவே. தாய், எங்களுக்குள் மன்னித்தல் குணத்தை தருபவர் நிலை நிறுத்துபவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. எங்களின் அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் தாயே. நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாய், தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தயவு செய்து எனது ஆத்மாவிற்கு எதிராக ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து என்னை மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே,
எங்களின் சகஸ்ரார சுவாமினி, தங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாய், எங்களின் அனைத்து விதமான அசுர குணங்களையும், அறியாமைகளையும், மாயைகளையும், கவலைகளையும், துன்பங்களையும், சந்தோஷங்களையும் தங்களிடத்தில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது நாங்கள் யார் என்ற உண்மையாய் எங்களால் உணர இயலுகிறது தாயே. தங்கள் அருளாசியலால் நாங்கள் தூய்மையான ஆத்மாவாக மாறியிருப்பதுடன் எங்களை நாங்களே அறிந்திருக்கிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களின் அந்த நிலைப்பாடு எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு எங்களின் தியானத்தினுள் தியானத்தில் இருப்பதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களை எண்ணங்களற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள் அம்மா. மந்திரம், மகா மந்திரத்தின் 3வது மந்திரம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. சகஸ்ரார சக்கரத்திலிருந்து சற்று மேலே ஸ்ரீ நிர்விசாரா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நாம் சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு சற்று மேலே கொண்டு சென்று சில நிமிடம் அமைதியான தியானத்தில் இருப்போம். கவனத்தை எண்ணங்களற்ற நிலையில் வைத்திருந்து அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். I'm sorry I was a little late today, but I'm sure you must have enjoyed each other, and the enjoyment of collectivity is very great. Once it happened, I was going to some place and the plane was very late, and I was a little worried that I'll be reaching late there. But actually the plane was so late that I reached after 7 hours more. And all the people were waiting for that time at the airport. That was in Delhi. And when I reached there, they looked so fresh and nice. I was surprised. I said, "Did you go home?" "Oh, no, we were waiting here only for you at the airport." All singing, dancing nicely the whole night. It's something about Sahajya that every moment we can enjoy. We can enjoy for our benefit.
Modern ideas are, as in the West is, especially in America, that we must enjoy every moment of our life. But actually all these enjoyments that they have are self-destructive. The kind of things they do, like drinking, or they go to places where they start fighting, or else they do all other hopeless things that should not be done. And thus their collectivity becomes very dangerous. So much so that they are smuggling, or they are killing. They all become collective to do something very harmful to themselves or to their nation. But Sahajagis don't know this kind of enjoyment. Every moment is filled with such joy for them when they are in collective. I could see that yesterday when you had gathered at the airport and were waiting for me. When I came, I saw your faces all shining with joy. Today we have decided to have a puja of the Devi, of the goddess, in the form which are many. Many a times she has taken birth to protect human beings from the evil forces and to give them sense of security. But I don't think in any one of her lives she did self-realization job. This is the most interesting, most lovable job. She had to fight all kinds of evil people and protect the devas, the people who were good people also, who were suffering for their innocence and simplicity. All this was long time back. But these are special blossom times where all of you have to become fruits. So many flowers were there on this earth, and you have to now become the fruits. It is very heartening to see that in Russia and Ukraine, people are so spiritually sensitive. It is very, very blissful for all of you to be realized souls. All this collective happening is definitely going to bring very great emancipation for the whole world. There are problems in our country. But now I am telling all the Sahajogis that whatever you have got, you must project that power of the goddess deliberately. It is very enjoyable to be a Sahajogi. Also you are spreading Sahajoga very fast, just like fire. Because this land, surprisingly, both the countries are so much sensitive to spirituality. But this power of the goddess that you have got within yourself has now to be deliberately projected. For example, once I came here, when you were having a coup, a very difficult time, and perhaps I managed it. But now you all can manage. You all can project. For example, now I find the
problem here is more of financial. Now, if you all project your mind to this problem, you will realize what's the cause of it. The devotion you have for me is very gratifying. I am your mother, and I am also mother of the Ukraine people. But I am also the mother of Russia and the whole of Ukraine. I will be only satisfied when all the problems of this country and of Ukraine will be solved by you. You don't have to depend on your government for that. I have been telling you that I have noticed why this country is going down. So this power of the goddess that you have within yourself will give you so much of understanding through the enlightened intelligence that you can really solve the problem. Now, first thing I have noticed in this country that people think that the whole Western world is like paved with gold. It's all right, I'll try it. It's another mic. All right. I'll keep it like that. It is not paved with gold. They are not at all full of joy as you are. They don't have the kind of faces you have, full of beauty, full of satisfaction. But if you see it minutely, they are having little problem even with the finances. Now the problem in this country is because all kinds of foreign goods have come from these Western countries. There is a complete recession in those countries. Nothing sells. And this is all junk, useless things they are sending to your country, to Ukraine, and to all the Eastern Bloc. Whatever rubles you have spent, you are wasting on these junky things. When in my country there was a struggle of independence, then Mahatma Gandhi said, we'll not buy a single thing from abroad. And then he said that if we don't buy anything from foreign, then our industries, our handicrafts will come up. And he changed the lifestyle of our country. Everybody had to wear hand-woven, hand-spun clothes, or which are made only in India. Even today in India, you cannot get anything imported in the market. And if anybody tried to sell anything, the young volunteers like students and young people used to go and stand before the shops and used to say, don't buy foreign things. And that time there were Britishers ruling us, so they would arrest, doesn't matter. So all the import was stopped. Now, even today,
we cannot buy anything imported in the market. Of course, there are some stupid people who smuggle, and some stupid people want to take to that kind of a culture. But they are very few, and they are all getting exposed due to the power of the goddess in that country. So you are duty bound to your own country. This is the Mother Earth which has given you a place, has given you the birth. And as such, you have to look after the prestige and the well-being of this country. I'm amazed to see so many junky shops brought in here by these Americans, and all the people wasting their precious money on this junk. But once you stop completely, boycott all these things coming from the foreign countries, then you'll be amazed. What will they do here? They are all against the divine power of love, because they want to exploit. If you love somebody, you cannot exploit others. This is not a very nourishing thing for your country. All their styles, if you want to see what they are doing in the West, you'll be shocked. They have destroyed everything that was beautiful given to them by the goddess. They have no sense of a pious life. They have no sense of spirituality. They just know money, money, money. They have no sense of morality. Without morality, how can you please the goddess? So you have to understand that if you are Sahajogis, what will please the goddess? Unless and until you can please the goddess, you can never be joyous, you can never be good Sahajogis. For that, you must have wisdom to understand what will please the goddess. I don't think Western people have even half of wisdom that you have, except for Sahajogis, of course, because they think of these temporary pleasures all the time, and they get into immoral lifestyle which is against the power of the goddess. They are suffering from horrible incurable disease. They kill their parents, they kill their children. There's no question of love. The power of the goddess is of love. Whatever she does with the whole world is through her compassion and love. The whole body, the whole being of the goddess is made of compassion and love and nothing else. This power gives full understanding of the reality, and also this enlightens inside and outside. For example, if you love somebody, you know everything about that person. It has nothing to do with money. It's the highest, most valuable, very important powers that you have. Even when you think about something noble, something benevolent, this power is filled into that thought. And then this thought fills into the universe, into your country, into individuals. The aim of this compassion and love is only one, to see everyone joyous, that's all. Joyous in the real sense of the word. This power cares for the collective as well as for the individual. It cares for the whole world as well as
particular nation. All the time this power works, especially in modern times, to better the lives of people of the whole world. But unfortunately, not. There are many countries like you who have heart to feel the love of their mother goddess. So it's like an ocean of love and compassion that wants to touch every shore. It wants to touch every heart, but some are just like stones. Russia has a very great heart as well as Ukraine. Also I find in the Eastern Bloc, I don't know how they have developed this great noble heart. We are not to think them to be low because they are not so rich. What's the use of the riches where you cannot even trust your own children and children cannot trust their own parents? They kill each other for money. Of course, this effect also is there, that there are people who want money at any cost. I promise that all such mafias will be finished in no time. If you all decide that you are not going to be afraid of them, and if you all in your meditation ask that they should be finished, it will be done. You should, as yesterday asked for my good health, you ask for the betterment of your country. These are the deliberations of your thoughts. Your intelligence will sharpen so much. This is I call as a supreme intelligence, by which you will see the point and you will be able to solve these problems. So first, you have to be patriotic. I must say, when I went to China, I was amazed. Though they are communists, they are very patriotic people. They are very moral also. I found that the way they have grown in their finances, it is because all the people who have gone out of China are sending money in China to develop. This conference, when I went there, I was amazed how the volunteers who were just students offered their services free. The students offered their services free. They were at the airport, they were in the hotels, they were in the markets, everywhere they were standing to see that this conference becomes successful. Otherwise, Chinese are very fond of food, but they would not even take their food the whole day. They would be. For example, they were very kind to me, and when we went out, the whole day we were out, the driver never complained that he had no food, nothing. They are not realized souls. But when I came out to go in the car, they all would come and put a hand on the entrance of the car so that I should not hit. And they looked after all the people who were not so healthy, old, or those who could not walk. They carried the chair up to the great wall of China. I mean, so much so that I saw on the television that people who had come there, even Americans, were crying to go back. And the Americans, such stone-hearted people, also were
saying that we miss Islam in our country. It was so touching and so obvious in these modern times when people are so dry and so money-oriented. These people worked without any money. They wouldn't take any tips or anything. We went for shopping в этой стране. and we gave realization to so many. They're in the shop. We went to the bazaar, we gave shop. They were all getting realized very fast. I told them one thing when they asked. I said, Russians do not like because Chinese go there and marry, Russian women, and then they give up and bring their own wives. So they told me the reason is, Russian women are very good for divorce. They take to divorce very fast and very dominating. Not Доминирующими. surgeries, not surgery. But the Chinese women are not like that. They're very wise. They know their role is very important and that their children are to be created who should be very good Chinese. Normally they don't want to go out of the family and neglect the children, not at all. But if they have a grandmother or somebody, then they leave the children with them, who are also very, very affectionate and kind. And then they go out to work. But I was amazed, they were doing all kinds of work as Russians do. They may not drive trains, may not be big industries, because the Chinese women are so short and so dainty. While by God's grace, God has given you people a better health and better heights. And they really appreciate saying that, see, they are like giants. What are we? We are pygmies. I was surprised because they did not criticize anyone, but for everybody they knew what to praise. Very surprising that also for American people who were there, they said they are still childish. They have to still grow. Surprising. I thought that these were so insulting. They are trying to show off everything. They are childish. I don't bother about the kind of government they have or you have. But what is most important is what sort of people we are. I was surprised at them. They were very much concerned about their children, how they behave, how they talk, how they are related to others. They teach their children that you must share your things. It doesn't belong to you. It belongs to all the children. It's just like Sahaj, that we want all the people to enjoy everything together. Also the way they respect the art of their country. I was amazed they know all about their artists in their country. Such a big country. They also know what sort of art is produced in this part or that part or any part. I was really amazed. Especially the men. In India, our men are hopeless. They are not bothered about art at all. They don't know anything. They don't know how to even to clean the house or clean the utensils, nothing. Of course, they don't know even how to cook. There are another children, I must say, who have to learn a lot. I think in this, women play a part because women do everything and keep the men absolutely ignorant. So the man is completely under the hand of the woman. They don't know the roads, they don't know the cities, nothing. The woman knows. Now if you ask them, what is this carpet, from what country? They'll say, we don't know from where it is. It is very important for you to know your country, to love your country. If you don't know your country, how will you love? If you don't know your mother, how will you love? It's a very great power working there
And I'm sure one day these Chinese also will join your group completely. With love comes another thing, which is the respect. Уважение. As you people are here of different places, of different qualities and capabilities, but you love each other. You don't தாய் எங்களுக்குள் ஆத்ம விழிப்புணர்வை அளித்து எங்களை நாங்களே உணர வைத்தமைக்கு எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. எங்களை அதற்கான தகுதியுடையவர்களாக மாற்றி அமைத்ததற்கும் எங்களின் நன்றிகளை தங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, இன்றைய காலை நேர தியானத்தை எங்களுக்கு தந்தமைக்கு எங்களின் கோடானு கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாயே, நாங்கள் எங்களின் கவனத்தில் எப்பொழுதும் தங்களை மட்டுமே கொண்டிருப்பதற்கும் எங்களின் செயல்களில் தங்களின் வழிகாட்டுதலை மட்டுமே உணர்ந்து செய்வதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மந்திரம். ஓம் ஸ்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவி நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.